Dear friends, today we are going to discuss about the activities of English Unit 3, the language of birds. ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Friends, take page number 71, a new servant. Look at the picture. Can you see an old man? Why did the old man come to the palace? Let us read the passage, okay? Years passed. One day an old man came to Ivan's palace. Ivan ordered his guards to bring him inside. The old man in shabby clothes appeared before him. He was so tired. "Dear old man, what can I do for you?" Ivan asked. "Oh, your majesty, I lost my wife and all my wealth. I find no way to make a living. I am old and cannot work. Let me stay here and serve you," said the old man. Ivan appointed him as his servant. കൂട്ടുകാരെ, വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒരു ദിവസം ഒരു വൃദ്ധൻ ഐവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. അയാളെ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഐവാൻ തന്റെ കാവൽക്കാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച വൃദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അയാൾ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. വൃദ്ധനോട് ഞാൻ എന്ത് സഹായമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐവാൻ ചോദിച്ചു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട വൃദ്ധൻ അവിടെ താമസിച്ച് രാജാവിനെ സേവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ അനുവാദം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഐവാൻ അയാളെ തൻ്റെ ഭൃത്യനായി നിയമിച്ചു. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ? Now take page number 76, activity 2. Here we have to design a poster to highlight the need for protecting trees. Friends, what are the importance of trees? What are the uses of trees? You have to write in your notebook, okay? Trees give us shade. Trees give us oxygen. Trees give us food. Trees provide firewood. Trees protect soil and water. Trees give shelter to birds and animals. Trees conserve water. Trees protect the land. Trees clean the air. Now we have to make posters. First of all, you have to write the main slogans for poster. കൂട്ടുകാരെ, ആദ്യം നമ്മൾ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ലോഗൻസ് എഴുതി വയ്ക്കണം. Look, take care of trees. Save trees, save life. Don't cut trees. Plant a tree for free air. Save trees, save earth. If you cut a tree, you kill a life. Save birds and animals. Plant a tree before cutting down a tree. Please don't cut down trees. Trees are homes of birds and animals. ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലോഗൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കണം. Friends, try to make it beautiful and colorful, okay? Then you have to take page number 79, activity 5. Look at the bird in the picture. Read and identify the different parts of the bird. Look, beak, eye, head, wing, tail, leg or foot, torso. Now color the bird as per the instructions given below. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിത്രം നിറം നൽകി മനോഹരമാക്കുക. ഏത് നിറമാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബീക്ക് റെഡ്, wing blue, feet black, tail yellow, head brown, torso green, eyes black. Friends, you have to color that picture, okay? Then take page number 80, activity 6. Write down some sentences beginning with all or some. One is done for you. പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ സം വേർഡ് ചേർത്ത് വാക്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം. Look at the first picture. Wings. All birds have wings. Then beaks. All birds have beaks, isn't it? Next one, webbed feet. Some birds have webbed feet. Next one, feathers. All birds have feathers. Last one, talents. Some birds have talents. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലെ പിക്ചർ നോക്കി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി ചാനൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്